Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In the previous lessons, we talked about a play, and we have already defined what is a play. We also defined it and explained what is a play script. Okay, we talked also about some or the kinds of or features of a play script, what can be found in it, or how is the form of the play script. In the previous or yesterday's lesson, also we started with the play script that we have from the play Danger on the Railway. بدروس الماضية بلشنا نشرح ونفسر وشرحنا وفسرنا البلاي، وشرحنا شو يعني النص المسرحي وشو الشكل أو الفورم للنص المسرحي. وبلشنا بشرح الفيرست أو الانترودكشن اللي هي من البلاي سكريبت المأخوذ من البلاي اللي اسمها Danger on the Railway. Danger on the Railway. قلنا danger here comes as a noun، طبعا اجت كناون مثل ما احنا شايفينها هون، هي noun ومعناها خطر. on the railway خطر على السكة الحديدية. This is the title of our lesson. تمام. As you remember, we started talking about the characters in this play. بلشنا نحكي عن الكاركترز بهاي البلاي اللي هو روبرتا، بيتا and Phyllis. Okay, Phyllis. So in today's lesson, inshallah, we are going to start with the dialogue or the play script dialogue between the characters. رح نبلش بالديالوج اللي كان بين الكاركترز، وبهاي الطريقة رح نعرف اللي هو البلوت، رح نعرف الأكثر عن الكاركترز. قلنا إنه الكاركترز كانوا موجودين in London and they moved from London and they moved from London to the country، يعني انتقلوا من لندن إلى الريف و they are living there now، هم بيعيشوا هناك بهذا الوقت. قلنا كمان إنه their house is near the railway, so they are used to what? They are used to the sound and يعني بنحكي الاتموسفير، الأجواء المحيطة بالريلوي. كانوا they often زي ما حكينا often يعني غالبا كانوا شو بيعملوا؟ إنهم wave to the drivers passengers، وكانوا معتادين على هذا الإشي. وقلنا كمان إنه one day هون بدها تبلش الأحداث. طبعا هاي الأحداث كلها أحداث حصلت إلى الآن so far، لأنه بلش حكالنا event so far. وبرضه حكالنا كمان إذا يعني if you still remember what we have taken، برضه كمان حكالنا إنه one day they go to pick up wild cherries، في يوم من الأيام راحوا حتى يقطفوا اللي هو الكرز البري. وبرضه حكينا إنه هناك رح تبلش الأحداث اللي هو موجود على أطراف الفالي، this steep valley اللي هو الوادي المنحدر. وهذا الستيب valley. So now let's start with the events. Let's discover the events of this scene. خلينا نبلش بالevents الموجودة بهذا السين and let's explore together what will happen next. وخلينا مع بعض يعني نستكشف together إيش اللي رح يصير بعد هيك. طيب طبعا مثل ما انتم شايفين هون هلا هذا هو اللي هو بنحكي له احنا البلاي سكريبت اللي هو النص المسرحي. شوفوا في البداية as you remember I told you that the play script started by mentioning what the characters. قلنا روبرتا، بيتا and Phyllis. اوكي، وبعد هيك كمان بذكروا السين، يعني وين بيكون السين. طبعا السين هون المشهد رح يتم الاكتنج او يعني البرفورمانس رح يكون اللي هو on the railway line in the valley، اللي هو بسكة او بخط سكة الحديد الموجود بالوادي اللي تم ذكره بالايفنت so far. At the beginning let us listen from the audio script. خلينا نسمع هذا الفيرست dialogue من
audio script ونشوف الأحداث من خلال الديالوج. طبعا الفرق بين البلاي والستوري إنه الستوري بتكون فيها ناريتر. يعني شو يعني ناريتر؟ ناريتر يعني راوي، تمام. بينما البلاي ما في راوي، في ديالوج بين الكاركترز. بلس انه في عنا دائما السبيتش of the characters in the story. دائما السبيتش بالكاركترز بالستوري. يعني اذا لاحظتوا مثلا بمستر دافز workshop لما اخذناها الاكستراكت from a story، اذا لاحظتوا كان السبيتش for مستر دافي او for جورج كان موجود بين الكوتيشن مارك، واحنا حكينا الكوتيشن مارك او السبيتش مارك we don't use them in a play script، ما بنستخدمهم بالبلاي سكريبت، ولكن بنستخدم الكولو اللي هو طبعا النقطتين الرئيسيتين اللي أنا شرحت لكم إياهم امبارح. ولكن ممكن تستخدم كل البانكويشن ماركس، ولكن علامات التنصيص لا تستخدم بالبلاي سكريبت. كمان بنلاحظ إنه في ناريتور، في راوي بالستوري، ولكن بالبلاي ما في عندي ناريتور. هون في عندي ديالوج يعني حوار ما بين الكاركترز of the play، بيكون حوار on stage، في سين، في مشهد بصور لي المشهد وين موجود. Okay, now let's start our the first lines of the dialogue by listening to the audio script بالاستماع للaudio script. Okay, now listen. Characters: Roberta, Peter, Phyllis. Scene: the railway line in the valley. The cherry trees are growing best right down there near the tunnel. Let's go down the steps beside the tunnel. Then we can easily reach the cherries. Good idea. It's not far. Come on. Okay, so we started, as you can see, the dialogue started with Roberta and Peter. All right, so characters: Roberta, Peter, and Phyllis. Roberta, Peter, and Phyllis. Okay, so we have here three main characters. اوكي، اذا عندنا 3 شخصيات اساسيه. طيب السين طبعا هون اللي هو المشهد اللي راح نقرا هلا الديالوج اللي موجود بين الكاركترز. هم موجودين بايش؟ on the railway line in the valley، اللي هو بخط سكة الحديد بالوادي. شوفوا هون روبرتا what did she say؟ روبرتا طبعا شوفوا هون الكولن اللي هي النقطتين الرئيسيتين. The cherry trees are growing best right down there near the tunnel. Peter, let's go down the steps beside the tunnel, then we can easily reach the cherries. Okay, شوفوا هون يعني روبرتا started by saying the cherry trees. مش احنا قلنا انه one day they decided to go and pick up cherries from cherry trees on the railway or on the sides of the steep valley اللي بتنمو على جوانب الوادي المنحدر. هلا هون cherry trees اللي هو ايش؟ شجر الكرز، تمام؟ إذا هو شجر الكرز. شو بتحكي له هي؟ The cherry trees are growing best right down there. شوفوا هون are growing يعني the cherry trees are growing best right down. شوفوا هون best right down كيف بدنا نحكيها. طبعا احنا as I told you before we don't translate literally. alright, we don't translate literally. ما بنترجم احنا حرفي لأي اشي، ولكن دائما ترجمتنا شو بتكون؟ حسب سياق السنتنس، او بنقرب للريدرز لانجويج. حتى انا اللي بدي اترجم لإلها بقربها للريدرز لانجويج. فبتحكي له the cherry trees are growing best right down. يعني شوفوا هون are growing best right down. شوفوا هون best right معناها يعني بشكل أفضل. أوكي، down اللي هي طبعا أسفل، there اللي هو وين؟ أسفل الفالي. أوكي، فبتحكي له هون the cherry trees are growing best right down there near what؟ near the tunnel. إذا أشجار الكرز بتنمو بشكل أفضل أسفل there، هنالك بالأسفل، near what؟ near the tunnel. التانل اللي هو إيش؟ اللي هو نفق. إذن we have a tunnel اللي هو طبعا نفق. alright.
إذن she started by saying that the cherry trees are growing best right down. Again, the cherry trees are growing best right down there near the tunnel. Near the tunnel. إذن قريب من النفق الموجود. وطبعا شوفوا هون تيجي tunnel بمعنى يعني ممكن تيجي بمعنى النفق تحت الأرض وممكن يجي بنفق عادي. أوكي، بنسمي النفق اللي تحت الأرض أو اللي النفق العالي، وممكن تيجي اللي هو tunnel under sea or rivers. ممكن يكون في عنا tunnels حسب البليس. شوفوا بيتا what did بيتا say to her. هلا let's go down the steps let's go down the steps beside the tunnel. هلا هون بيتا بحكي لها انه شوفوا هون انا بقدر احكي بيتر وبقدر احكي بيتا. الار لما بدي الفظها ممكن بالبريتش تلفظ ولكن هون ممكن اذا لفظناها بيتر او بيتا it's okay. تمام، هو بيعتمد على الاكسنت والساوندز of the letters in American and British. لازم نعرف انه بالامريكان في كلمات يختلف البرونونسيشن لإلها واصوات الحروف تختلف من البريتش. for example لما بحكي بيتا sofa alright water الى اخره. اوكي، اذا هون بيتر tells her to go down إنهم يذهبوا بالأسفل steps اللي هي طبعا درجات beside the tunnel. إذا هون بجانب النفق أو خلينا نحكي اللي هو بجانب النفق في إيش steps درجات. يلا خليهم ينزلوا. بحكي لها then we can easily reach the cherries. شوفوا هون easily it is an adverb ومعناها بسهولة. إذا هم لما بدهم ينزلوا أسفل النفق من خلال الدرجات الموجودة beside the tunnel beside النفق اللي هو موجود اللي بتنمو بجانبه أشجار التشيري أو التريز أو cherry trees. بحكي لها then we can easily reach the cherries. إذا بنقدر بكل سهولة إن نوصل لأشجار إيش؟ لأشجار الكرز. Roberta, good idea. It's not far. Come on. إذا هون she agrees with him أو ممكن أحكي she agreed with him. يعني هون بدنا نعرف شغلة. when I'm going to ask you questions تمام أسئلة على الدرس I may use present simple or use past simple. ممكن أستخدم ال present simple ممكن أستخدم ال past simple according. هلأ لو قلت لك after reading the script أنا already قرأته ممكن أسألك بالماضي وممكن أسألك مثلا what does Peter tell Roberta. هون بتقولي أنت let's go down the steps beside the tunnel. Okay, then we can easily reach the cherries. Roberta said أو حكت Roberta says good idea. It's not far. Come on. إذا شوف هون شو حكت له. This is a good idea. Why not? Let's go there. good idea يعني فكرة كتير ممتازة أو جيدة. It's not far. شوفوا هاي الأبوستروفي العلوية اختصرنا اللي هي ال I من ال S. It's not far. شفتوا هون far يعني ليست بعيدة. ومثل ما قلت لكم far in American far in British يعني ليست بعيدة. أوكي come on يعني يلا خلينا نروح. أوكي خلينا نكمل. Wait a minute. Listen. What's that weird sound? It isn't the wind. شوفوا هون شو بتحكي له. Wait a minute. After she agreed with him بعد ما هي اتفقت معاه she told him wait a minute. Listen. شوفوا استنى شوي أو استنى دقيقة. Listen يعني اسمع. What's that weird sound? What's that weird sound? إذن شو هذا الصوت الغريب؟ شوفوا هون weird معناها غريب أو عجيب. أوكي تمام، وهي إجت an adjective to describe the noun sound. إذن شو هذا الصوت الغريب اللي أنا عم بسمعه؟ What is كمان. هلا بدي أعطي long form بدها تكون what is that weird sound. إذن what's that weird sound. شوفوا روبرتا هون طبعا sorry this is Felice. هون عندنا الكاركتر الثالثة. I'm sorry I just
مس اللي هو روبرتا ونطيت لروبرتا اللي تحت. طيب هون فيليس شو حكى لهم؟ Wait a minute. After they decided to go down the tunnel through steps, شو صار عنا؟ فيليس said, wait a minute. استنوا دقيقة. Listen يعني اسمعوا. Listen. What's that weird sound? شو هذا الصوت الغريب؟ شوفوا روبرتا، احنا مش قلنا في عنا stage directions؟ مش قلنا في stage directions؟ الستيج directions اللي هو بده يعطي الاكتر كيف يتصرف. مثلا هون thoughtfully معطينا الستيج direction لروبرتا انه thoughtfully. شو يعني thoughtfully؟ thoughtfully it is an adverb وبعناية. تمام؟ إذن thoughtfully an adverb ومعناها بعناية. أوكي؟ It isn't the wind. It isn't the wind. إذن شوفوا هون شو بتحكي له. It isn't the wind. It isn't the wind. شايفين؟ إذن thoughtfully هي عم بتفكر بتمعن، عم تسمع الساوند وعم بتحكي بكل تمعن. It isn't the wind. Alright? خلينا نكمل. No. Anyway, it doesn't matter. It's stopped now. No, listen. It's louder. Look at that tree over there. It's moving. Okay, خلينا نيجي هلا نكمل هون. Let's change the color in order to be. هلا احنا قلنا انه روبرتا says thoughtfully يعني قالت بتمعن وتفكير. thoughtfully قلنا adverb ومعناها بتمعن وتفكير. It isn't the wind. شوفوا هون it isn't the wind يعني هاي مش صوت الرياح. يعني هذا الصوت it isn't a wind مش صوت رياح. هون بيتا شو حكى لها؟ no. بعدين عنا هون باز وإيش كمان عنا بوز. شوفوا هون بوز تلفظ هون او الاي يو تلفظ او. تمام؟ إذا كانت بالبريتش بوز. أوكي؟ وباز تلفظ A الA واليو بنلفظهم A بالأمريكان. فإذا لفظت لي إياها pause or pause it's okay. وهون معناها إيش؟ يعني put short stop توقف قصير. يعني توقف. بيتر حكى no بعدين anyway it doesn't matter it's stopped now. شوفوا هون no إذا حكت لهم it isn't the wind. بيتا شو حكى لها؟ قالها no. ومعاه إيش لازم يعمل بيتا؟ مش لازم يحكي no anyway it doesn't matter it is stopped now. لا لازم يحكي إيش no. ويكون عنا إيش pause here. pause يعني بتوقف بشكل بسيط. بعدين بحكي لها anyway يعني على كل حال أو بأي حال. تمام؟ برضو هاي adverb. It doesn't matter. It doesn't matter. تمام؟ شوفوا برضو الآر الإي والآر هون لفظناها ولازم نعرف كمان إنه برضو بقدر ألفظها matter. matter in American. It doesn't matter يعني مش مهم كتير. شوفوا هون إذن it doesn't matter يعني مو مهم. ليه؟ Why it doesn't matter? Because it is stopped. It is stopped now. أو it is stopped or it stops. sorry. ممكن أحكي why it doesn't matter because it is stopped now لأنه هو توقف الآن الصوت اللي سمعوه. فشو برد عليه فيليس؟ بحكي له no listen it's louder. شوفوا هون louder it's louder. وبقدر أحكي louder بالأمريكان. no listen يعني لا اسمعوا. it's louder يعني هون صار ماله أعلى. أصبح الصوت أعلى. صار الصوت أعلى. إذن هم إلى الآن before they go down to the cherry trees they started hearing what? They started hearing a sound. والsound هذا it wasn't or it's not a wind or it wasn't a wind. ما كان عبارة عن رياح. فهون إجا بيتا حكى لهم إنه come on يعني it stopped now let's go. فهون إجا فيليس حكى له no listen it's louder يعني الصوت عم بصير أعلى. let's continue. So it is. How strange.
And so are the others. طبعا هون شوفوا هون بيجي بيتا شو بيعمل؟ بحكي puzzled شوفوا هون هذا اللي هو شو بنسميه احنا الستيج دايركشنز. اذا هون لما بيتا بده يحكي الديالوج الخاص فيه بده يكون puzzled يعني محتار او في حيرة. تمام. وpuzzled هي جاءت as an adjective ومعناها ايش؟ في حيرة. اوكي. اذا هو محتار بحيرة بده يحكي كلامه هذا. Look at that tree over there. It's moving. Look at that tree over there. It's moving. يعني اطلعوا على هديك الشجرة الموجودة over there. Over there الموجودة وين؟ هناك. What is wrong with that tree? شو مالها هاي التري؟ What's wrong with that tree? It's moving. إذا حكى لهم look over there. Look at that tree over there. يعني اطلعوا على هديك الشجرة اللي موجودة هناك. It's moving. وشوفوا عنا هون بتعجب exclamation mark. إذا استخدم علامة تعجب. إذا هو بيحكي بحيرة. بيحكي لهم look at that tree over there. It's moving. هون روبرتا شو بتحكي له؟ So it is. How strange. And so are the others. So it is يعني هون so it is a phrase ومعناته فعلا انت كلامك مزبوط 100%. How strange. قديش هذا غريب انه trees moving. ايش هو السترينج according to روبرتا؟ السترينج انه ايش؟ الغريب بالموضوع انه عنا trees are moving and so are the others. And so are the others. وكمان اطلعوا others tree or other trees. برضو كمان في عنا other trees not only one tree. Other trees are moving. برضو كمان ايش؟ في عنا other trees are moving. كمان عنا هون ايش؟ شجيرات او شجر تاني عم يتحرك. بيتا It looks like the trees are walking down towards the railway line. It looks like the trees are walking down towards the railway line. شوفوا بيتر شو شبهلنا التريز اللي عم تتحرك. قال it looks like يعني تبدو هاي التريز تبدو like what؟ like the trees يعني يبدو انه التريز هدول شو مالهم؟ are walking. وشوفوا ال هون silent مش بحكي walking لا هي walking يعني كأنه الشجيرات هاي أو الشجر walking down يعني بيمشي للأسفل towards يعني باتجاه كأنه هاي الأشجار عم تمشي للأسفل باتجاه الريلوي لاين اللي هي سكة الحديد. إذا مثل ما حكينا هون this is the beginning of the event أو خلينا نحكي ال events that are going to happen. إذا هاي بداية إيش ال events اللي رح تصير مع ال main three characters روبرتا بيتا فيليز. أوكي. إذا مثل ما حكينا إنه they decided to go to pick up a cherry from cherry trees and they go to the place where cherry trees are growing, and as they told us that these trees are growing where? Are growing near the railway station near I'm sorry near the railway line قريب من خط السكة الحديدية. وحكى له إنه let's go down the steps beside the tunnel because the tree أو خلينا نحكي the cherry tree are growing near the tunnel. Then suddenly they heard what? They heard a strange sound. سمع صوت فليز حكى لهم listen يعني اسمعوا. weird بتيجي برضو بمعنى strange ممكن استخدم synonym. وننتبه write down the notes that I'm giving to you. اكتبوا هاي الملاحظات خصوصي لما بيكون مثلا ال parts of speech إذا كان عندي مثلا synonym antonyms وإلى آخره. فهم بحكي له بعد هيك حكى له بيتا إنه no ما في إشي anyway يلا توقف الصوت وخلينا نروح let's go
okay it stopped now. فهم بحكي له Phyllis again بحكي له no listen it's louder it's louder okay يعني اسمع هو صار أعلى. فهون they saw what they saw a trees moving they saw a trees that are moving. إذا شاهدوا شجيرات أو شجر عم بيتحرك. وبيتا شو حكى لنا it looks like يعني يبدو إنه إيش it looks like the trees يبدو وكأنه هاي الأشجار are moving down towards the railway line. كأنه هاي الأشجار عم تتحرك لأسفل إيش لأسفل اللي هو خط سكة الحديد. طيب are you excited to know more about this play? Are you excited to know more about the events that are going to happen next? In next lesson, inshallah, we are going to discover more and more about what happened or what happens next with the characters. شو صار لاحقا مع الcharacters. Next time in our next lesson, I hope that you enjoyed the beginning of this story or this play. Please write down the notes in your box. اكتبوا الكلمات هاي على كتبكم فوق الكلمة. اكتبوا parts of speech. وبرضه حلو مثل ما قلت لكم انه يكون عندنا ديكشنري صغير لإلنا خاص فينا نكتب الفريزز الكلمات الغريبة الادجectives اللي ممكن نستخدمها. يعطيكم العافية. Thank you so much for being good listeners. See you إن شاء الله in our next lesson. Bye bye.